विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. आजच्या तासिकेमध्ये आपण शिकणार आहोत लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट अँड कंपॅरिझन ऑफ ए सेगमेंट. ही संपूर्ण माहिती लाइन सेगमेंटच्या संदर्भात आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. नाउ फर्स्ट पॉइंट that is line segment. First point, line segment. Line segment, simply known as, that is the segment, रेषाखंड. रेषाखंड, that is the union of the union of set of all points, the union of set of points A and B, and the points in between A and B is called line segment. Clear? Is called line segment. That is the union of set of all points A and B, and the point in between A and B is called line segment. That is, here is the figure, is the line segment AB. The set of all points, lying between the point A and B, so is called, that is the line segment. Simply, that is line segment AB. Simply segment AB. That is read as segment AB as well as or segment, that is BA. Segment BA असं पण आपल्याला लिहिता येतं. That is, here is start point, that is the end point, is the start point, is the end point. So therefore is not a start point as well as end point. So therefore segment AB read as segment BA as well as segment AB. दोन्ही प्रकारे आपल्याला वाचता येतात. बरोबर आहे. सो सेगमेंट AB क्लियर, ह्या झाला सेगमेंट AB. त्याच्यानंतर द डिस्टन्स बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टन्स between point A and B is called length of segment. Length of segment AB. Clear? Generally denoted as length AB is equal to, simply, that is AB असं पण या ठिकाणी लिहिलं जातं. The distance between point A and B is called length of segment AB. That is, length of segment AB is equal to AB. That is symbolically. Clear? तर अशा प्रकारचं आपल्याला लाइन सेगमेंटच्या संदर्भात माहिती देता येईल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, that is congruent segment. Congruent segment कशाला म्हणते? Two segments are to be congruent if they have equal length. Then is said to be a congruent segment. ज्या दोन रेषाखंडाची लांबी समान असेल अशा रेषाखंडाला एकरूप रेषाखंड असे म्हणतात. So therefore, that is congruent segment. Two segments are said to be congruent. Two segments are said to be congruent if they have equal length. Equal length. So therefore, that is segment AB here. That is equal segment, that is PQ. Segment PQ. Both the segments have equal length. So therefore, segment AB, congruent to segment PQ. Both segments are congruent. That is length of segment. For example, suppose here example, length of AB
is equal to length of PQ is equal to suppose 5 सेंटीमीटर. तर अशा प्रकारचं लेंथ AB is equal to length PQ is equal to 5 सेंटीमीटर. त्याची लांबी जर समान असेल तर अशा रेषाखंडाला काय म्हणतात मग कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट असे म्हणतात, एकरूप रेषाखंड असे म्हणतात. दॅट इज two segments are said to be congruent if they have equal length. So therefore length AB is equal to length PQ is equal to 5 centimeter. एक्झाम्पल घेतला आपण या ठिकाणी अशा प्रकारचं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. एकरूप रेषाखंडाचे गुणधर्म काय सांगतात. तर नंबर वन सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AB. ईच अँड एव्हरी सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. प्रत्येक रेषाखंड हा स्वतःशी एकरूप असतो. दॅट इज ईच अँड एव्हरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ इज सेड टू बी दॅट इज द रिफ्लेक्सिव्हिटी. याला म्हणतात रिफ्लेक्सिव्हिटी दॅट इज रिफ्लेक्शन, परावर्तनीयता. सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AB दॅट इज द रिफ्लेक्सिव्हिटी. नंबर टू if segment AB congruent to segment PQ like as, then segment PQ congruent to segment AB. That is, if segment AB congruent segment PQ, then segment PQ congruent segment AB. If first segment is congruent to second segment, then second segment is congruent to first segment. पहिला रेषाखंड दुसऱ्याशी असेल तर निश्चितच हा दुसरा रेषाखंड पहिल्या रेषाखंडाशी काय असतो, एकरूप असतो. त्याला म्हणतात सिमेट्री. त्याला काय म्हणतात मग सिमेट्री. इज सेड टू बी दॅट इज द सिमेट्री. नाउ नंबर 3, if segment AB congruent to segment PQ and segment PQ congruent to segment like as D, then segment AB congruent to segment D. That is, first segment is congruent to second segment and second segment congruent to third segment, then first segment congruent to third segment is said to be that is the transitivity. याला म्हणतात transitivity, संक्रमण transitivity. That is transitivity is said to be transitivity. Segment AB congruent segment PQ congruent segment D, then segment AB congruent segment D is said to be that is the transitivity. पहिला रेषाखंड दुसऱ्याशी एकरूप असेल, दुसरा रेषाखंड तिसऱ्याशी जर एकरूप असेल, निश्चितच पहिला आणि तिसरा एकरूप होतो. is known as that is the transitivity. हे झाले एकरूपतेचे गुणधर्म. Now next point, that is fourth point, that is midpoint of segment. Midpoint of line segment. Midpoint of line segment. रेषाखंडाचा मध्यबिंदू कशाला म्हणतात. Here is that is suppose segment AB. Here is segment AB, that is the midpoint M. Like as segment AB is the midpoint M. So therefore, is the midpoint M. Here betweenness AMB. Betweenness काय झाली AMB. If that is segment AM congruent to segment that is AMB. If segment AM congruent segment MB, so therefore that is then M is called midpoint of line segment AB. Line segment AB. Clear? Between us here AMB, if segment AM congruent segment AB, then M is called midpoint of line segment AB by means of that is AM is equal to MB is equal to half of AB. Is the relation AM is equal to MB is equal to half of AB
is called, that is the point M is said to be, that is the midpoint of segment AB. Every segment has, bears to mind, every segment has only one midpoint. Every segment has, every segment, that is every segment has only one segment, only one segment, only one midpoint, that is midpoint. प्रत्येक रेषाखंडाला एक आणि एकच मध्यबिंदू असतो. एव्हरी सेगमेंट हॅज ओनली वन मिड पॉइंट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, that is comparison of segment. Number 5, comparison of a line segment. Comparison of a line segment, simply comparison, तुलना. आपण रियल नंबर मध्ये सुद्धा बघितलं, रॅशनल नंबर मध्ये सुद्धा बघितलं. एक मोठा एक लहान, और इक्वल टू, बरोबर, ग्रेटर दॅन और लेस दॅन इज सेड टू बी, that is the comparison. So therefore here draw a figure, one figure that is AB, line segment AB, and another figure that is here PQ. See here, या दोन आकृतीमध्ये जर बघितलं तर सेगमेंट AB हा मोठा आहे, सेगमेंट PQ काय लहान आहे. So therefore that is segment AB is greater than segment PQ, or segment PQ is less than, that is segment AB. Segment AB is said to be, that is the comparison of segment, line segment. याला म्हणतात comparison of a line segment. मोठा रेषाखंड, लहान रेषाखंड यामध्ये जेव्हा तुलना करतो आपण, तेव्हा segment AB greater than segment PQ or segment PQ less than segment AB, that is the comparison of a line segment. कंपॅरिझन ऑफ ए लाईन सेगमेंट. लाईन सेगमेंटच्या संदर्भात हे 5 मुद्दे आपल्याला लक्षात ठेवायचे, बेस टू माइंड. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रे AB. लेट A and B are two distinct points. A आणि B दोन भिन्न बिंदू आहेत. The union of set of all points on segment AB and the point P such that betweenness ABP is called, that is ray AB. Here is, that is the ray AB, that is point A and B are distinct point. The union of set of all points on segment AB and point P such that, that is betweenness APB is called ray AB. आणि म्हणून हा झाला तुमचा ray AB. P is any point lie on the segment AB. Point A is called the end points of ray AB. आणि किरणाला एक आणि एकच काय असतो, एंड पॉइंट्स असतो, अंत्यबिंदू असतो. देयर इज ए लार्ज, that is there is no particular start point, so therefore end points, that is A, that is the ray AB. Line AB, the union of points on ray AB and opposite of ray AB is called the line AB. रेषाखंड कशाला म्हणतात, लाइन AB, रेषा AB. The union of points on ray AB and opposite of ray AB is called line AB. विरुद्ध किरण आणि किरण यापासून एक संच तयार होतो बिंदूचा, त्या बिंदूच्या संचाला काय म्हणतात, रेषा AB असे म्हणतात, लाइन AB असे म्हणतात. सो देयरफॉर लाइन AB, हियर इज फिगर लाइक एस, that is line AB. Suppose here line AB extending both sides with arrows, दोन्ही बाजूला त्याला काय असतात, arrows असतात. That is the length AB, denoted as length AB. Now opposite ray, if point O is called common point of ray OA and ray OB is called opposite ray. हा बिंदू O असा आहे, दोन्ही रेजला काय कॉमन आहे, सामायिक आहे. रे OA and ray OB are the opposite rays. रे OA and ray OB are the opposite rays. याला म्हणतात विरुद्ध किरण. याला काय म्हणतात, विरुद्ध किरण. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट, परपेंडिक्युलरिटी ऑफ ए सेगमेंट और रेज. रेषाखंडाची किरणाची लंबता. या ठिकाणी सेगमेंट AB, त्याच्यानंतर या ठिकाणी आपण काय केलं, एक्सटेंडेड पॉइंट दाखवला, डॉट 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 अशा प्रकारचा तुटक रेषांनी एक्सटेंडेड पॉइंट दाखवला. त्याच्यानंतर लाइन CD as well as segment CD, point O perpendicular. Here if the lines containing two segment, two rays or
rays and a segment are perpendicular to each other, then are called perpendicularity of segment or rays. तर या ठिकाणी segment, two segment containing two segment, two rays or one ray or one segment are perpendicular to each other, then are called perpendicularity segments or rays. त्याला रेषाखंडाची लंबता असे म्हणतात किंवा किरणाची लंबता असे म्हणतात. Segment AB perpendicular line CD and segment AB perpendicular ray CD. Segment AB is perpendicular to line CD as well as segment AB is a perpendicular to ray CD. Ray CD. इथून इथपर्यंत जर पाहिला तर ray CD तयार होतो. So therefore line AB perpendicular CD and segment AB perpendicular ray CD. ठीक है. Now next point, that is here distance. Foot per distance. Perpendicular distance, foot of perpendicular distance, perpendicular distance, that is segment CD. Segment CD is a perpendicular to line AB and point D lies on the line AB. Then each of the length of segment CD is called distance of point from C from line AB. हा झाला याचा perpendicular, that is the distance CD is a perpendicular to line AB. The point is called foot of the perpendicular. त्याला म्हणतात foot of the perpendicular is known as, that is the foot of perpendicular. And if length CD is equal to A, हा जर समजा A असेल, length CD is equal to A, then the point C is at distance of A from line AB. AB पासून तर CD अंतर कशाने दर्शवलेलं आहे? A या युनिट दर्शवलेलं आहे. that is CD is equal to A is the length of CD. is the length of CD. त्याला foot of perpendicular असे म्हणतात, लंबपाद असे म्हणतात. foot of perpendicular, that is the in मराठी लंबपाद. बरोबर आहे. तर या ठिकाणी अशा प्रकारचे मुद्दे आपल्याला लक्षात घ्यायचे. foot of perpendicular distance, त्याच्यानंतर perpendicularity of line segments or rays, त्याच्यानंतर अपोजिट रेस लाइन AB अँड रे AB ही संपूर्ण माहिती कशा संदर्भात आहे? रेच्या संदर्भात आहे. याच्या अगोदर माहिती आपण लाइन सेगमेंटच्या संदर्भात बघितली, आता रेच्या संदर्भात बघितली. ठीक आहे. सी प्रॅक्टिस सेट 1.2, that is randomly examples. So from given table decide whether the pair of segment given below the table are congruent or not. या ठिकाणी दिलेल्या माहितीनुसार दिलेले सेगमेंट्स एकरूप आहेत किंवा नाही दाखवायचं आहे. फ्रॉम टेबल, that is a coordinate, that is the point on a number line and is the are the coordinates on the number line. ठीक है. The first calculate here, first calculate one by one. First calculate length number 1. पहिलं उदाहरण आहे segment D and segment AB. segment AB पहिले कॅल्क्युलेट या ठिकाणी लेंथ ऑफ D कॅल्क्युलेट करायचं. D इज इक्वल टू, दॅट इज डिस्टन्स D इज इक्वल टू, आपण बघितलेला डिस्टन्स कसं काढायचं, दॅट इज द स्मॉलर नंबर सबट्रॅक्टेड फ्रॉम लार्जर नंबर. मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करायची म्हणजे अंतर मिळते आपल्याला. तो फॉर्म्युला या ठिकाणी अप्लाय करायचा. D चा कोऑर्डिनेट आहे -7, E चा कोऑर्डिनेट आहे 9. सो देयरफॉर 9 minus 7 is equal to 9 plus 7 is equal to 16. Again calculate distance AB. Distance AB is equal to AB. A is the coordinate -3, B is the 5. So therefore 5 minus -3 is equal to 5 plus 3 is equal to 8. Now here B is equal to 16 and distance AB is equal to 8. कोण मोठा आहे कोण लहान आहे? इक्वल आहेत का? इथं 16 आलं, इथे किती आलं? 8. याचा अर्थ असा की दोन्ही इक्वल नाही आहे आणि म्हणून दॅट इज 16 इज ग्रेटर दॅन 8 बाय मीन्स ऑफ दॅट इज segment D and segment AB is not congruent by means of segment D is not equal to segment AB. नाही लिहिलं तर चालेल. त्याच्यानंतर segment D and segment AB is not congruent. हे झालं पहिलं. सेकंड एक्झाम्पल, सेकंड गिवन segment BC and segment
segment AD. बघा segment BC, B is the coordinate 5, C is the 2, and hence first calculate distance BC. Distance BC is equal to 5 minus 2 is equal to 3. Again calculate distance AD. AD is equal to, A is the coordinate minus 3, E is the coordinate 9. So therefore 9 minus 3 is equal to 9 plus 3 is equal to 12. BC, that is 5 2, here 5 minus 2 3, and AD is equal to 12. So therefore 3 is less than 12 or 12 is greater than 3. So therefore segment AB, segment BC and segment AD is not congruent. Is not congruent. बरोबर है? Is not congruent because of their length is not congruent. There is not equal. So therefore congruent segment ची व्याख्या केली आपण. Two segments are should be congruent if they have equal length. आपण त्याची व्याख्या केली आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी segment BC and segment AD have not equal measurement. So therefore is not congruent. Now number third segment BE and segment BE and segment AD. Calculate here. Distance BE is equal to, B is the coordinate 5, E is the coordinate 9. That is 9 minus 5 is equal to 4. Again distance AD is equal to, A is the coordinate minus 3, D is the coordinate minus 7. So therefore here कोण मोठा आहे त्या ठिकाणी -3 minus 7. That is here on the number line -3 is greater. So therefore that is -3 minus 7 is equal to -3 plus 7 is equal to 4. Is equal to 4. So therefore that is both distance are equal. So therefore measurement equal, length is equal 4. ऐसा अर्थ असा that is segment B and segment AD is congruent. So therefore segment B is congruent to segment, is a congruent segment AD. अशा प्रकारचं ज्याची लेंथ समान असेल, ज्याची लांबी समान असेल अशांना एकरूप रेषाखंड असे म्हणतात. ज्यांची लांबी समान नाही ते एकरूप होऊ शकणार नाही. अशा प्रकारे या टेबलवरून आपल्याला हे दाखवता येते. नेक्स्ट एक्झाम्पल, पॉइंट AM is the midpoint of segment AB. If AB is equal to 8, then find AM. Here is given point M. Point M is the midpoint. Is the midpoint of segment AB. So therefore that is AM is equal to MB is equal to half of EB. Here given AB is equal to 8. Find AM. So therefore AM is equal to half AB. Then AM is equal to half multiplied by 8, that is base chok 8. Clear? So therefore AM is equal to 4. AM is equal to 4 unit. So therefore that is M is the midpoint of segment AB. अशा प्रकारचं. Point P is the midpoint of segment CD. दिलेला आहे. Point P is the midpoint of segment CD. Midpoint of segment CD. Then midpoint of segment CD. CD चा हा P काय झाला मध्यबिंदू आहे. याचा अर्थ असा CP is equal to PD is equal to half of CD. Now given CP is equal to 2.5. Find length of CD. CD विचारलाय. CP is equal to half of CD. Put here CP is equal to 2.5 is equal to half CD by means of that is 2.5 multiplied by 2, that is 5.
5 is equal to CD. याचा अर्थ असा लेंथ ऑफ CD is equal to 5 युनिट. 5 युनिट. आणि म्हणून लेंथ ऑफ CD ची लांबी किती असली पाहिजे? 5 एकक. 5 युनिट. त्याच्यानंतर if AB is equal to 5, PB is equal to 2 cm and AP is equal to 3.4 cm, compare the segment. या ठिकाणी given AB is equal to 5 centimeter, BP is equal to 2 centimeter and AP is equal to 3.4 centimeter. Clear? Now here that is right in this way. 5 नंतर 3.4 नंतर 2. कोणता संबंध लागेल या ठिकाणी? 5 is greater than 3.4, 3.4 greater than 2. बरोबर की? 5 is greater than 3.4, 3.4 greater than 2. Now put proper, that is AB is greater than AP and AP is greater than BP. AP is greater than BP is the compare of AB, BP, AP. So therefore AB is greater than AP and AP is greater than BP. Is known as, that is the comparison of a segment.